Armate! A group of NATO countries may be willing to put troops on the ground in Ukraine if member states, including the US, do not provide tangible security guarantees to Kiev at the alliance's summit in Vilnius, the former NATO Secretary General Anders Rasmussen has said. Rasmussen, who has been acting as official advisor to the Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, on Ukraine's place in a future European security architecture, has been touring Europe and Washington to gauge the shifting mood before the critical summit starts on the 11th of July. He also warned that even if a group of states did provide Ukraine with security guarantees, others would not allow the issue of Ukraine's future NATO membership to be kept off the agenda at Vilnius. The U.S. ambassador to NATO, Julianne Smith, said, "We are looking at an array of options to signal that Ukraine is advancing in its relationship with NATO." Rasmussen said, "If NATO cannot agree on a clear path forward for Ukraine, there is a clear possibility that some countries individually might take action. We know that Poland is very engaged in providing concrete assistance to Ukraine. And I wouldn't exclude the possibility that Poland would engage even stronger in this context on a national basis and be followed by the Baltic states, maybe including the possibility of troops on the ground." And from other news, Prigozhin describes how VDV, airborne forces, are replenished with anyone. They are tasked with defense, totally ignoring their purpose. Military command only cares about having regiment, not if it consists of 4,000 or 200 members. Это значит длительная глубокая подготовка, взаимодействие, для того, чтобы сформировались подразделения, которые могут в коллективе работать. Минимальный коллектив – это рота. Поэтому нужно пройти одиночную подготовку, слаживание отделений, взводов, затем рот, и только тогда можно выпускать человека на войну, когда он будет хоть что-то понимать. То, что сегодня происходит, это вот так вот перемешанные подразделения, причем у нас же еще руководство, которое принимает решения военные, это люди абсолютно тотально бездарные. В военном плане это абсолютные неучи, которые, кроме того, что они сами не знают, что делать, они рушат то, что было когда-то создано. Вот была единая структура ВДВ. ВДВ выполняет определенные задачи. Оно должно занять какой-то плацдарм, пока у них не кончился БК, туда должны быть остальные подразделения. Так всегда делалось. Теперь ВДВ у нас, как пехота, стоит, защищает какие-то территории. В это ВДВ вкидывают мотострелков, вкидывают мобилизованных, кого угодно, лишь бы создать пузырь, что якобы там есть какие-то люди. А поскольку руководства не бывает на земле вообще, поэтому им наплевать. У них есть понятие, вот есть полк, а в этом полку 4000 человек. 2 или 200 им глубоко насрать. Yesterday, in the area of Russian-occupied Oleshok, Russians were spotted fleeing on stolen kayaks. The explosion of Kakhovka Dam was beneficial to Russia and Russian army, claims Vladimir Saldo, acting governor of temporarily occupied Kherson region, on air with Solovyev. Even authorities and propagandists admit that Russia profited from the act of terror it committed. Они не смогут ничего сделать, потому что они навредили самим себе. У наших вооруженных сил открывается, наоборот, простор, по которому будет видно, кто и как, откуда попытается пересечь. Все-таки водная эта гладь осталась все равно. Вот вся часть, которая ниже плотины и идет до Кинбургской косы, она практически получается по-прежнему непреодолима так легко, топят сразу же на воде, а
А вот та часть, которая останется дно Каховского моря, дно Каховского водохранилища, пройти по нему будет невозможно, если попытаются пройти. А вот простреливать его очень даже становится намного проще. Поэтому с точки зрения военной, ситуация сейчас сложилась оперативно-тактическая в пользу наших вооруженных сил Российской Федерации. Плюс, как я понимаю, где-то еще месяц будет просыхать земля, то есть тяжелую технику нельзя будет использовать даже в случае форсирования той стороной. Caesar self-propelled howitzer in service with Ukrainian forces. Powerful. Albania's permanent representative to the UN absolutely wrecks Russia in front of a full room. He says the Russian army clearly destroyed the Kakhovka dam and that there's no point to listen to the Russians as they are a bunch of liars. How many times have they lied? How many times have we heard in January and February last year that Russia had no intention to attack Ukraine until it shamelessly did? How many times have we heard, including in this room, that everything happening since February 2022 is solely and entirely the fault of Ukraine, which we know it isn't? How many times have we heard that the despicable crimes committed in Bucha were staged? The UN Commission of Inquiry and other credible reports have concluded otherwise. Didn't we hear endlessly that Russia never attacked civilians, except for the 20,000 Ukrainians killed or wounded and those millions uprooted for their homes? Didn't they say that Russia never forcefully deported children to give them for adoption in Russia? The ICC and OSCE Moscow mechanism have proved otherwise and reached different conclusions. The world witnessed in disbelief a room full of people laughing in New Delhi when Russian foreign minister claimed that Russia is defending itself from a war launched by Ukraine. 143 countries of the UN just don't buy it. The world scientific community is still waiting for proof on the biolaboratories producing combat birds and armed mosquitoes and for the spread of pathogens using migratory birds and bats. They are nowhere to be seen. Everyone remembers the high alerts issued on the non-existent Ukrainian dirty bombs, and so on. Therefore, the simple question we have is, why would then the destruction of the dam be otherwise when we have witnessed day and night that Russia has not spared anything to inflict as much as possible damage to the civilian and critical infrastructure in Ukraine? Didn't they do everything to destroy power installations last winter to leave entire cities without electricity and heating, with a deliberate intention to force the submission or freeze to death civilians, families, women and children, girls, the elderly, the disabled, everyone actually? Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.